A warm welcome once again. On behalf of Avana Surgical Systems Private Limited, I welcome everyone. My name is Ramesh. I'm hosting this. I'm presenting from Chennai. On behalf of Avana Surgical, we are coordinating this webinar right now. First of all, I would like to convey my sincere thanks to Dr. Vamshi sir to accept and host this webinar in your busy schedule. I know that even just now you have finished your one procedure and you are coming here, and in your busy schedule you are accepted. Thank you very much, first of all. And today's the objective of this webinar is especially to shed more lights on low back pain, because low back pain is very common in nowadays. Everybody is affected. Almost 85% of the patients worldwide is affecting back pain in a day-to-day life, and it is a very debilitating pain. The people who are affected with the low back pain only will come to know that how it is affecting their daily activities. Okay, so the objective of this webinar is to understand and preventing low back pain without surgery. That is what the objective of this, because a lot of non-surgical treatment options are available. But before that, we should know that what is the basic mechanism of low back pain. What is the reason for that? Okay, so all these things will be explained in detail by Dr. Vamshi sir. So once he will complete the presentation, we are allowed to talk to the doctor one by one. So up to that, just please wait. Thank you very much, doctor. 1 minute. I will. Before I'm going to hand over the session, just a small brief introduction about doctor, where he is practicing, what is his experience and all. Actually, doctor has completed his MBBS in Banaras in the university, and he has completed his MCH, neurosurgery, especially from one of the premium institute of in India, AIMS Delhi. And he has almost 15 years of experience in spine and neuro. Currently, he is working as additional professor and HOD of the neurosurgery in Nizam's Institute of Medical Science in Hyderabad, which is a very premium institute, everybody knows in Hyderabad. And what is his areas of interest is mostly in low back pain and skull-based surgery, especially, and open and even endoscopic surgery is expert in that. And he has done a lot of research in epilepsy surgery, including deep brain stimulation and brain mapping. And he is expert in minimally invasive surgeries also. And another one interesting thing is doctor is interested in participating in the research works. Actually, he has published more than 40 articles in national and international journals. That is a great work actually doctor has done. And so this is a small introduction about the doctor now. So already I have explained what is the today's objective: to provide insights, guidance, and empowerment in managing low back pain. With that, I would like to hand over the session to doctor. Welcome, doctor. You can proceed now. Yeah, thank you, Ramesh Garu, and as well Avana Surgicals for arranging this webinar. And I welcome everyone who have taken out time to join this webinar on Saturday evening. I know it's weekend and everyone wants to have a break. So, but I'm grateful to everyone who have come on the platform and are there to interact with us. So I know most of the audiences are Telugu, so I try to keep it both in Telugu and as well as English, so that people get it, and we are more comfortable in the local languages as well. Coming to, I'll try to keep my presentation brief, and then we'll give adequate time for people to interact. I mean, people are eager to just talk to and find out if there's a solution for the problem. So we'll attach more importance to that. So I'll keep it around 15-20 minutes, the PPT. Then we can come for the interaction part. So the low back pain is something that everyone, almost everyone experiences in their lifetime, and this is somewhere in the lower half of the back. That's below the ribs and up till the buttocks. Everything is up to the buttocks is called the low back pain. And there are two types. One is like an acute one. Ante manaki immediate ga edaina pani chestunappudu sudden ga vache type of back pain. That is edo vastu tiyapoyam, then suddenly we have a catch in the back. Then suddenly we'll say
Oh, nadum pattesindi, that's something like which we keep using it. And the other one is chronic back pain, and a continuous gout. Like there is Yes. something which has been there for many months and years. Like so, people keep suffering about it. They go around and try to find a solution. I mean, what's the problem there? So these are the two types of things. Because we divide it into two because there are different reasons for most of there are different causes for these things. One, the low back pain is basically a specific low back pain. And basically a fracture sign అందువల్ల కానీ ట్యూమర్స్ వల్ల కానీ or any other bones సరిగా ఫామ్ అవ్వనందువల్ల కానీ. So these are the kind of things like where specific low back pain is. Some are non-specific in the sense నడుము నొప్పి ఉంది లైక్ ఐ మీన్ ఇట్స్ ఆల్ ద వే ఫ్రమ్ టాప్ డౌన్ చాలా వేగ్ గా ఉంటుంది ఆ తర్వాత పైనుంచి కింద వరకు నొప్పి పెడుతుంది ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ యూ క్యాన్ పిన్ పాయింట్ అండ్ సే లైక్ this is the part of the back which is hurting. Rather, we are spreading out and showing a vast area of the back. I mean, even up to the middle and upper too. So that's a big back pain. And sometimes people come with the back pain and they say like they have the entire body pains. So, and back pain is part of it. So that is almost like 90%. So these non-specific back pains are two types. These are non-mechanical and mechanical. And there are some which cause movement impairment in the sense like we can't even bend or do anything. And there is somewhere we have a specific impairment in one direction of movement. That these are different types. So can you move to the next slide, Mr. Ramesh? Yeah, the lifetime prevalence of low back pain is around 48%. I mean, out of 48 out of 100 are somewhere having back pain. It's in fact more than that. Like everyone experiences back pain, and the modern day lives, the demands of the modern day work and other things like travel and everything put some of the other stresses on us. And we Indians typically definitely have far more. There is the incidence of back pain is more than compared to probably some of the Western uh, counterparts. So, as I said, like 85% of the people have almost back pain, and that requires treatment at some time in life. So, either you would have taken some kind of a massage, some tablet, or suffered it for a few days, and then just got some kind of intervention done by some clinician. There are chiropractors, physiotherapists, a lot of therapies available for these things now. And that's something like everyone experiences in their life. We go to the next one. So what is the typical age group, I mean, who suffers from the back pain? Generally middle age, like around 30 to 60 to 70s is the time, like, I mean, people they experience the back pain more. On either extremes, I mean, extremes of age, I mean, 60, 70 above as well, like people do experience, but and younger people have lesser back pain, as is evident and as everyone knows. Like, I mean, they are the healthier lot until unless they have someone is born with some kind of problems, or someone has some diseases which starts very early in the life. That's how it is. Can you go to next, please? Yeah. Next. Yeah. So, what are the causes of the back pain? When we look at in the age group of 30 to 40 or around up to 50, the most common problems are the disc problems, where disc has ruptured, bulged, and compressing the nerves here. And the other is like some kind of wear and tear changes that happen. Or someone has some of the rare causes are there, like we have sustained some kind of, we did some heavy work, and that has put lot of pressure on our spine, and that caused the discs or some kind of osteoarthritis. And spinal stenosis means narrowing of the holes, or the wear and tear changes has caused some kind of narrowing of the space that is available for the nerves within the spine. As we all know,
The spine, whatever the spine is basically the bone, and within it is the spinal cord and nerves coming out from the and getting to the legs, and as well as at the neck level they get to the hands. So the entire problem comes when we start having some kind of wear and tear changes within the spine, and the discs have bulged out and they start compressing upon the nerve here at the spinal cord or nerves. అంటే మనం స్పైనల్ కార్డ్ మీద కానీ లేకపోతే నరాల మీద కానీ ఒత్తిడి చేసినప్పుడు ఇవి మనకి ఆ పెయిన్ సెన్సేషన్ అనేది తెలియడం మొదలు. సో దట్ ఈస్ ద దీస్ ఆర్ ది కామన్ కాజెస్ దట్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ద బ్యాక్ పెయిన్. నెక్స్ట్ మిస్టర్ రమేష్. Yeah. So what are the different things that that we come to? These are, one is the more common things why these kind of things can come up. One is trauma, like we an accident outcome or some kind of we lifted a very heavy weight, then that can immediately cause some kind of rupture that happens with this. Or the other diseases, like someone has other problems like kidney disease or something else, and that is causing faster wear and tear of the spinal bone and other discs and other things. Are very poor sitting posture. How you sit, like I mean, in very awkward postures, we sit for too long periods. I mean, we may end up having back pains, and as well arthritis. Some kind of someone has joint pains and other issues which are affecting the spine too. So they can have back pain. Yeah. Next slide, please. So what are the lifestyle factors, like which is very important in the modern days, because one is like the physical inactivity. We are not doing much, in the sense most of the jobs these days, like a lot of office kind of jobs, where you're sitting on the computer from morning till evening and there's not much activity, and sometimes you're stressed out, sitting in any posture, in different postures, like sometimes they are not very sometimes they are not very comfortable, or in the sense the workplaces are not so comfortable, so that you are sitting in an upward postures and doing the work and continuing for years together. We have someone has been working like that, and other habits like smoking and as well inadequate sleep, because the night shifts are quite common these days, like because a lot of jobs are outsourced, and some of the jobs demand that you are awake in the night. So they as well kind of contribute to aggravation of this back pain, and they as well lead to some psychological stresses, which because of which the person the person start perceiving more and more of the pain symptom. And excessive weight, which is one, because there is food overconsumption, and as well as less activity, less physical activity, so that leads to this kind of the back pain. So these are some of the lifestyle issues. Next slide, please. And the phone posture. The phone posture is the one which is causing a lot of neck pain these days, and that's so we in the evolution, like from evolution of the human being, like he assumed direct posture. It looks like our phones are bringing our postures down again. So we started, now the phones have become like this. That's what initially, like a little bit of bending, then gradually, like we keep on the as someone has more weight and other stuff, like that's how, I mean, we keep bending and keep seeing the phone. As we spend longer hours on it, like someone has neck pain. And the postures as well, like how we stand, it all depends on like what is our overall our weight and how our tummy and other things, like there are a lot of factors which determine how we stand, so they as well contribute. And the typical office postures, the longer hours on the computers, like sitting in a bad posture like this, so these are the ones which contribute to the back pain. Next. Yeah. When typically someone comes to the doctor, like these are the typical, I mean, ones
the history is asked, like, I mean, why, how it started, where it started, and how long it has been. Then comes the different things, like, I mean, the doctors, we tend to look at. There could be a disc problem, there could be bone one or the other having that have slipped, or there's some kind of a trauma that happened. So these are different things that we tend to look at and diagnose the issues. Next, please. Yeah. So when to take back pain seriously? అంటే మనం ఎప్పుడు దాన్ని ప్రాపర్ మెడికల్ అటెన్షన్ తీసుకొచ్చి, లైక్ దాన్ని డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అవి అయ్యి ఇవి ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఇవన్నీ చేయించాల్సిన నెసెసిటీ ఉంటుంది. So that is the issue main here. So when it comes to there are there is someone is having a numbness in the leg, in the sense sensation తగ్గిపోయింది కాల్లో కానీ ఆ తర్వాత ఇది, or someone is having very longer duration of pain that's not going off. చాలా రోజుల నుంచి అలాగే కంటిన్యూ అవుతున్నది, మనం ఏమో పెయిన్ కిల్లర్ లాంటివి తీసుకున్నాము అయినా కానీ పోవడం. Or someone has lost weight, in the sense ఏమైనా బ్యాక్ పెయిన్ వస్తున్నది, ఆ తర్వాత వెయిట్ కూడా తగ్గిపోతున్నది, మనకి ఆకలి తగ్గిపోయింది, అపటైట్ ఆల్సో has diminished, and there is a posture that is not correcting. Like మనకి బ్యాక్ పెయిన్ వచ్చినప్పుడు టిపికల్ గా ఒకవైపు వంగి నడవడం అలా చేస్తాము, అది ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ ఆఫ్, లైక్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ట్రీటెడ్ విత్ మెడికేషన్. సో దాని తర్వాత లైక్ సో బికాస్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ కాజెస్ అనేవి మనకి కాజ్ చేస్తాయి. వన్ ఈజ్ లైక్ there are infections of the spine, there are the disc problems, or some kind of a worn out fractures and other things. They cause different postures. So these are the things which are important, which we need to give attention and seek the medical attention. So the other one is like a posture, a pain which is at rest, in the sense, I mean, you are sleeping in the night, still the pain is there. Definitely we need to consult the doctor. And as I said, like weight loss is one factor, I mean, along with associated with the back pain, we need to investigate it. And a back pain associated with other joint pains, వేరే కీళ్ళ నొప్పులు ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి, then in that case we definitely need to seek medical opinion and then investigate it. Yeah. Next, please. Yeah, as I suggested, like, I mean, more than 6 weeks, please seek a doctor. Seek the opinion of the doctor immediately. Yeah, next. Yeah, we have a small video that will play for yeah, the sound is not Amesh Garu, the sound is not there, I guess. Audio is not. Ramesh, voice not coming. Yeah, it's okay. I'll explain. There are 3 types of systems that we are dealing with. బ్యాక్ చూసుకున్నప్పుడు అక్కడ స్కెల్టల్ సిస్టమ్ ఉంది, అంటే బోన్, దాని తర్వాత మజిల్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నర్వ్స్, 3 ఉన్నాయి. సో మనకి బ్యాక్ పెయిన్ అనేది బోన్ నుంచి రావచ్చు, ఇట్ కెన్ కమ్ ఫ్రమ్ ద బోన్, ఆర్ ఇట్ కెన్ కమ్ ఫ్రమ్ ది మజిల్ నుంచి రావచ్చు, ఆర్ సమ్ టైమ్స్ ఈవెన్ ద స్కిన్ ఆల్సో కెన్ గెట్ ఎఫెక్టెడ్ అండ్ దే కుడ్ బి దట్ కుడ్ బి కాజ్ ఆఫ్ బ్యాక్ పెయిన్. లేదు సంథింగ్ హ్యాపెన్ టు ద నర్వ్ దేర్, ఆర్ సంథింగ్ ఇస్ దేర్ విత్ ఇన్ ద నర్వ్ ఇట్ సెల్ఫ్, అండ్ ఈవెన్ అలాంటిది కూడా ఇట్ కెన్ కాజ్ బ్యాక్ పెయిన్. So these are the 3 different pain sources from which the pain can come. And the third is psychological causes. Someone is psychologically affected in depression, mania, or any other thing is there. So those kind of things as well can cause back. I mean, they start somatization and in the sense the stress that they have, they start feeling it like as a back pain.
So this is one of the reasons why people can have back pain. Ramesh, can we go to the next slide, please, Mr. Ramesh? Yeah. Okay. So what are the okay? Can you go to the next one, please? Yeah, there are different ways, like how we look at the back pain symptoms, and then there are different scales that are available. They are mostly used for measuring, which the doctors use to measure, like how how much the treatments and other things are effective. Like there are different scales of that. Next slide, please. Yeah, as sister, the one of the very common problem that everyone faces of back pain is typically the disc problem. So most often, like if the back pain is continuing any longer duration, a month, 2 months, like once the medical attention is, once the MRI and other investigations are done, quite often we see disc bulges, and someone at 40s and 50s. So there is always some level of degeneration, in the sense some kind of worn out changes that are seen in the disc. So typically, the radiologist always keeps reporting, keeping an MRI which is at 20 years or 30 years as an ideal thing, and try to report it. When they report, they say mild disc bulges. Mild disc bulges are nothing worrying. The radiologist reports are quite often very scary. So they write, I mean, there's a small disc herniation at L4-5, L5-S1, and all those stuff, and people get scared. I mean, my God, my entire spine is worn out, but that's not how things would be. Quite often, the symptoms need to be correlated with how much disc bulge is there. So that is more important. So don't get scared by just reading at the radiology report that everything is a problem there. There are a lot of stuff, I mean, which is like. So at 50s, 60s, 70s, based upon the age, everyone will have some amount of disc bulges that would be there. So everything is not a disease. Yeah, can I go to the next? Yeah. Yeah. This is the herniated disc, as I suggested. So typically how people present is they have back pain and they have pain coming down the leg. And some people can have numbness in the foot or along the back of the leg or front of the leg. And at the same time, muscle spasms and the pain sometimes can be worse at night. So someone will only walk in a very bent to one side. I mean, that's how they can walk. Some people gets completely bedridden. The pain is so severe they can't even take turns in the bed. That's how the back pain manages. Yeah, next slide, please. Yeah, as I suggested, like the disc is basically a gel kind of thing in the center with fibers all around it. And with the wear and tear changes, these fibers basically get weakened out and this gel comes out. It's like a silicone gel kind of thing. That's how we can imagine it. Then the disc which has protruded, it starts pressing on the nerve here. Then since this nerve comes down all the way down the leg here, we start having pain here in the back, and then at the same time a radiating pain down onto the foot and the sole. Yeah. Next, please. So what are the different treatment options? Someone has a very mild back pain, so we can just do some kind of a gentle massage. Now there are a lot of pads and other things available, like heat pads and home usage appliances are available, which can give some kind of soothing effect. So all those little massage chairs and other stuff. Then there are then at the same time the medication is something that now they are far more effective drugs, like which counters the pain. So sometimes we use the medication for a little while and then the pain gets relieved. Typically when muscle spasms and other things are there. If the pain doesn't go off and we see that there is an MRI or any other investigation, we see there is now that is getting compressed.
we can always look at giving injections to the spine. These are not the routine injections that we give, we get the shots. So they are done by the spine specialist. We do it like within the operation theater, looking in the X-ray machine. We direct the needle towards the nerve where it is getting compressed. We give local anesthesia and steroids in that specific area. So that steroid or local anesthesia is not going throughout the body. So it's going to get pain relief. So some of these pain injections sometimes are effective for only 2 days, 4 days, but sometimes for some people when the compression on the nerve is not very significant, they can be effective for even longer. So they are effective to counter an acute pain. A longer pain cannot be countered by the pain injections. So that's very important thing that we should know. And as I suggest medication, and then the physiotherapy. Once we start the person who has the back pain, once he started on the medication, and the medication takes care of the pain to an extent, then he can start physiotherapy. The physiotherapy is never done when the pain is very, very bad. So once the medication gives some kind of relief, then we can start on the physiotherapy. And when while the medication is being used, the only thing that we can do is wearing some back belts and braces and other things. And then once some 30-40% pain gets relieved, when the pain is very severe, then we can start doing physical therapy. If nothing of these strategies work and the pain continues, based upon the patient's lifestyle and patient's, then the surgery is an option. There are different types of small, minimally invasive options available: endoscopic and surgery by small cut. There are open procedures. Now these surgeries are pretty much largely they are safer surgeries these days. So there's not much to worry about getting a back surgery done. And as our lifespans are increasing, we had lifespan of maybe some 15 years back, 60, 62. Now the lifespans have increased 80 to 90s. So back pain is quite common a problem. And quite often we are operating a lot of people in their 70s, 80s, and even 90s to relieve the back pain. Since as the age, with age, the person has to take care of himself. And it's very important that he walks to the washroom and takes care of his cook and eat by himself. So these days we operate a lot of people in the beyond 60s, and a lot of people have a lot of other issues too, health issues like cardiac problems and diabetes, hypertension. Still, since as the techniques are now a lot better, the surgeries are getting far more safe. Next slide, please. Yeah. So a healthy lifestyle. Have a food that is to our requirement, and there are some things like avoiding a longer abnormal postures at the office, and the stooping posture, and typically how lifting up things and other things. These are typical postures that we need to avoid. And a good physical activity, because the muscle strength is the one which holds the back in place. If the muscle strength is good by our adequate physical activity on a regular basis, like based upon our profession, it's very, very important that we do this physical activity to maintain our health of our back. So that is the one. The prevention is the best way to avoid these things. So avoid overweight, eat healthy, and avoid too much of stress on the back. Next, please. Yeah, thank you. I guess I tried to be brief. Maybe I went a little longer. So, मेरी questions है मैंने उनके अड़गन please. Hello. So can you hear me? Hello. Sir, I'm audible, sir. Yeah, Chapan, please. Yeah, so there are a few questions in the chat box. Yeah, so
Thank you very much, Doctor, for your wonderful presentation. You are explained in detailed manner, everyone. I think this is you are explained everything in very details, especially on the non-surgical treatment option, how the back pain arises, what is the root cause for that, and how to manage, what are the tips for that. Really, I appreciate the way you are explained. Thank you very much, Doctor. Before we are going to go for the question and answer session, I would like to have a small presentation on product, especially on lumbar support. Because lumbar support or a lumbar belt, whatever it may be, the patients are calling, it is very, very quite common when it comes to the non-surgical treatment option, especially for a low back pain. Nowadays, people are using, a lot of people, even sometimes without consultation also, they have started using. But it should not be like that. You should consult with the proper surgeon, and you will get a permission for that to whether you should use the brace or not. That is more important. Without the consultation, wearing a brace is not advisable actually. Okay. To create the awareness, just we have one presentation, small presentation on the lumbar support, how it is different from the other products, how it is really beneficial for a low back pain. With your permission, sir, I will 1 minute. I would like to go for that. Yeah, please. So, meanwhile, sir, actually there is a question in the chat box and Yeah, I'm answering the question. So you want me to tell by name and answer them, or you want me to type? I'll read out the questions. Yeah, please. Srikanth Irrivatanti is saying that L5, Am I audible now? L5 this problem. Okay. Let's complete this presentation and after that I'll Yeah. read out. Again, someone will confirm whether I am audible. Yeah, you are audible. Yes, sir, you are audible, sir. Please. Hello. Yeah, please, Mr. Ramesh, go ahead, please. Yeah, okay. Thank you, sir. Thanks for your confirmation. Sir, what is the role of braces actually, especially when it comes to the non-surgical treatment option, how it is going to help for a low back pain? That is what we are going to see now. There are different multiple braces are available in the market currently. Everyone knows that. But what is the difference between this product and the product which are available currently in the market? Before we are going to see the details, just a small brief introduction about what is meant by brace. Okay, a brace is actually as an external device which is fitted to the affected or injured part of the body. Maybe it is can be used before the surgery, even after surgery also, or even for a conservative treatment for the low back pain. So it is available in different types based on the individual need. That's why I said no need to go just like that, go and purchase a lumbar support or a belt from the pharmacies and you can start using that. You should consult with the doctor as well as, and after the consultation only you should wear the braces. That is a good actually. And why we want to wear a brace? What is the reason for that? What is that? It is going to, how it is going to help? So brace will give the support and it helps for pain relief, and it gives the muscle stabilization because muscle plays a major role when it comes to the low back pain. And in some braces will help for a posture correction. When it age, due to the age, some people are the postures are very. For that patients, there is a different kind of braces also available. So while you were wearing the brace, it improves your day-to-day daily function. And currently, what are the braces are available currently in the market? You know that whether it really helps for the back pain, whether it is really works, whether it is really helpful, that we need to understand first. So, what are the normal challenges? If you see while wearing a normal lumbar belt, okay, it gives discomfort. I have seen that a lot of patients are wearing it just like a dummy belt, and they are pushing and they are put it very tight, and it restricts the movement. Sometimes it is not allowing to move, and it is not address the issue. Address the issue in the sense, mostly the reason for back pain, you need to address, find out what is the root cause of the back pain. Then only you will be able to find out the right solution. But wearing the brace is not solving all the problem. You need to address the exact problem is the secondary cause. The muscles are playing the major role. The muscles are started tightening,
especially the paraspinal muscle, in the sense the paraspinal muscles are around the spine, especially on the lumbar area. It started getting tightening because of the inner issues, maybe a disc bulge or a herniation, whatever it may be, the inside root cause. And it effectiveness diminishes over a time, in the sense because of elastic in nature, these belts are lost its function, so that you cannot able to use it for a long time. That is what the real challenges are seen with the current braces available in the market. So already doctor also explained about what are the different causes for that muscle gardening mechanism, because once the muscles are started tightening around the paraspinal muscle, it creates a secondary pain. So now I'm going to introduce a product from Aspen Medical Products, which helps to relieve the pain. What is the mechanism, different mechanism available in this braces? There is a different mechanism called slip track. In the sense, it goes and contour properly in the lumbar area. If you see the area, you see that the brace this area is actually a curved one. If you put a brace with a aluminum support or a plastic support, it is not going to contour here. Okay, so it is this brace comes with a flexible support. It goes and contour properly in the backside of your lumbar area. And there is a mechanism called compression mechanism. It is called a targeted independent compression, which helps to relieve the pain, especially where you are getting a pain. You know that on the upper portion or lower portion. Based on that, there are two pull tabs available. If you see the image on the right and left, if you pull now, you will get a pain relief exactly where it is needed. So the Aspen products are inelastic in nature, in the sense it is not going to lose immediately. It is not necessary to put the brace very tight, just like our normal other products available in the market. No need to tighten it. And the slick track targeted compression, which helps for that. There are different multiple braces, and it is not necessary to put it outside. Even you can wear over that, you can wear the regular dresses also. So there are various models are available. If you see the video, you will come to know that how it really helps. Our body's natural response is to limit the painful motion by tightening our core muscles. If you see that the muscles are started tightening, it gives the pain for you. They go into spasm, and quickly they become the main source of the back pain. Doctors often prescribe muscle relaxants, but scientific research has now shown that for most patients, QuickDraw's patented mechanically advantaged tightening system allows these muscles to relax, providing immediate pain relief. So this mechanism is not available with other products, so that it relieves the pain for you. That is what the advantage of this product. So you can easily wear this brace, very, very comfortable for you. It gives the immediate effect for you. So if anyone wants to try the brace at home also, we are ready to give the free trial. A lot of patients are using in India. They are very much happy with that. If you want a free trial, after this meeting, we are going to share the registration form. You will get a free trial and you will feel the product. So thank you very much for everyone. Thanks for your attention. Thank you very much, doctor. Now we'll go for the question and answer session. Yeah, shall we start answering from the... Just a minute, sir. I will go for one by one. I'll see that people are asking a lot of questions also there in that. Just a minute, sir. First, we'll see the questions from the chat box. A lot of people they are asking. Sir, L4, L5 disc problem. Doctor suggested to do screw operation. Any suggestions? Yeah. You want me to answer in Telugu or English? Yeah, better. I think we will go in the Telugu, sir, because people are mostly from Hyderabad. I think. So, disc problem రెండు రకాల surgeries possible. Only ఏమంటే ఓన్లీ డిస్క్ ఫ్రాగ్మెంట్ ఏదైతే బయటకు వచ్చినావో కంప్రెస్ చేస్తుందో అది తీయడం టైప్ ఆఫ్. రెండోది ఎక్కడైతే డిస్క్ అంటే కొంచెం అంటే జనరల్ గా 30 to 40 ఏజ్ గ్రూప్ లో ఉన్న పేషెంట్స్ లో ఏమవుతుందంటే మోస్ట్లీ డిస్క్ ఫ్రాగ్మెంట్ ఒకటి బయటకు వస్తుంది, బట్ డిస్క్ మొత్తం కొలాప్స్ అవుతుంది. అలాంటప్పుడు మనం ఓన్లీ డిస్క్ ఫ్రాగ్మెంట్ ఒకటి తీసేసి మనము జనరల్ గా సర్జికల్ ట్రీట్మెంట్ అనేది చేస్తాం. దాంతో ఏమవుతుందంటే మిగతా డిస్క్ అనేది మనకి రిటైన్ అవుతుంది. ఎందుకంటే డిస్క్ మొత్తం కొలాప్స్, డిస్క్ అనేది మనకు అవసరం, ఎందుకంటే షాక్ అబ్జార్బర్ లాగా పనిచేస్తుంది కాబట్టి. సో మనము నడిచినప్పుడు ఆ తర్వాత జంప్ చేసినప్పుడు ఏం చేసినప్పుడు కూడా అది సో ఆ డిస్క్ అనేది మొత్తం తీసేయడం మంచిది. కాకపోతే
ఎక్కడైతే డిస్క్ ఆల్రెడీ మొత్తం హైట్ అంతా తగ్గిపోయి బాగా కొలాప్స్ అయిపోయి ఆ తర్వాత డిస్క్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది డిస్క్ ఫ్రాగ్మెంట్ బయటకు వచ్చేసేసి ఆ డిస్క్ హైట్ బాగా తగ్గినందువల్ల కూడా బ్యాక్ పెయిన్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే జనరల్ గా స్క్రూస్ చేయాల్సిన అవసరం పడచ్చు. సో అందువల్ల అది టిపికల్ గా ఎంఆర్ఐ చూసి డిసైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అంటే ఏది బెటర్, ఓన్లీ డిస్క్ ఫ్రాగ్మెంట్ తీయడమా లేకపోతే మనం స్క్రూస్ వేసి ఫిక్స్ చేయాల్సిన నెసెసిటీ ఉంటుందా అని. So as I said, like general old age, in the sense like 60 plus age group లో వచ్చినప్పుడు most of the times like only disc fragment బయటకు వచ్చి చేయడం అనేది కొంచెం తక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. వాటికి చాలా మందికి స్క్రూస్ వేయాల్సిన నెసెసిటీ కూడా అవసరం. అది పర్సన్స్ ఏజ్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సార్. Another question. I am suffering L4, L5, S1 disc. Sir, am I audible? Yeah. Sir, I'm suffering L4, L5, S1 disc bulge last 5 years. Now from few days, my left leg fingers numbness and my back is very painful. Can treat by without surgery? Yeah, definitely అంటే non-surgical treatment options definitely most of the patients అంటే fortunately గా అదృష్టం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరికి సర్జరీ అవసరం లేదు అండ్ వెరీ ఫ్యూ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ది పీపుల్ రిక్వైర్ సర్జరీ. సో 5 years నుంచి డిస్క్ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం ఎంఆర్ఐలో అంత సిగ్నిఫికెంట్ గా నర్వ్ మీద ఒత్తిడి ఉందా లేదా అనేది మనకి డిటర్మైన్ చేస్తుంది. మీకు 5 years నుంచి ఉంది అంటే జనరల్ గా పెయిన్ రావడం, ఎప్పుడైనా కొంచెం స్ట్రెయిన్ అయినప్పుడు మళ్ళీ ఆ తర్వాత మెడికేషన్ వాడిన తర్వాత తగ్గిపోవడం, మళ్ళీ పెయిన్ రావడం ఇలాంటివి జరుగుతుంటాయి. సో మళ్ళీ కొంచెం నమ్నెస్ ఆ తర్వాత ఇవన్నీ వస్తుంది. కాబట్టి నమ్నెస్ అనేది మరీ చాలా ఎక్కువగా సెన్సేషన్ లాస్ లేదు, ఆ తర్వాత మరీ ఎక్కువగా బోదర్సం కాలేదు అన్నప్పుడు డెఫినెట్లీ కొంత ఫిజియోథెరపీ, ఆ తర్వాత మెడికేషన్, బ్యాక్ బెల్ట్స్ అంటే బ్రేసెస్ పెట్టుకోవడం, అలాగే రమేష్ గారు సజెస్ట్ చేశారు చాలా కంఫర్టబుల్ బ్రేసెస్ ఆ టైప్ పెట్టుకొని మనం మేనేజ్ చేయొచ్చు. సో జనరల్ గా వీక్నెస్ లేదు అంటే ఇన్ ద సెన్స్ ఫుట్ మూవ్మెంట్ లో కానీ లేకపోతే మన గ్రేట్ టో మూవ్మెంట్ లో కానీ వీక్నెస్ ఏం లేదు. ఓన్లీ మైల్డ్ నమ్నెస్, కొంచెం లైట్ గా నమ్నెస్ ఉన్నది అన్నప్పుడు ఈ మెథడ్స్ తోటి మనం ట్రై చేయొచ్చు. 5 years నుంచి ఉంది అని అంటే ఇంకొక ఎపిసోడ్ వచ్చినప్పుడు మనం ఈ స్ట్రాటజీ యూజ్ చేసేసి ఆ తర్వాత ట్రీట్మెంట్ చేయడానికి ఆప్షన్. Thank you, sir. Thanks for your answer. Another question. Experiencing tingling sensation and pain after walking for about 1 kilometer and standing for about 20 minutes. Advised to use gabapentin and mecobalamin for 2 months and using from 15 days, no relief as it. Should I wait till 2 months? జనరల్ గా ఏమవుతుందంటే ఇది 1 kilometer నడిచిన తర్వాత బాగా అంటే టింగ్లింగ్ సెన్సేషన్ ఇవన్నీ వచ్చేవి. అది కొంచెం కైండ్ ఆఫ్ 50+ 60+ తర్వాత ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంది. అందులో ఏమవుతుందంటే స్పైనల్ కెనాల్ ఎక్కడైతే స్పైనల్ కార్డ్ ఉంటుందో స్పైన్ లోపల అది బాగా నేరో అయిపోయినప్పుడు దీన్ని క్లాడికేషన్ పెయిన్ అని అంటారు. అంటే ఏమవుతుందంటే మనం దూరం నడిచే కొద్ది మనకి నర్వ్స్ కి వీటన్నిటికి బాగా ఆక్సిజన్ అవసరం. ఆ ఆక్సిజన్ బ్లడ్ సప్లై కావాల్సింది మొత్తం ఆ టైంలో అందదు. అంటే మనం బ్యాక్ స్ట్రెస్ అయిపోయింది లైక్ ఇది. సో టిపికల్ గా కొంచెం మెడికేషన్ అనేది ట్రై చేసి చూడొచ్చు, బట్ క్వైట్ ఆఫెన్ సర్జరీ అవసరం ఈ స్టేజ్ మీరు. కాకపోతే అది మీ రిక్వైర్మెంట్ ని బట్టి, లైక్ అంటే మీరు ఎంత యాక్టివ్ గా ఉన్నారు ఫిజికల్లీ, మీరు టైప్ ఆఫ్ వర్క్ ఏం చేస్తున్నారు. సో మీరు అంత ముందు వరకు రెగ్యులర్ గా వాకింగ్ చేసేవాళ్ళని చేయలేకపోతున్నాము, ఆ తర్వాత 1 kilometer తర్వాత బాగా టింగ్లింగ్ వచ్చేస్తుంది, డెఫినెట్ గా సర్జరీకి పోవడం అనేది మంచిది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మనం ప్రొలాంగ్ చేసి డిలే చేసినందువల్ల ఏం లేదు. ఇప్పుడు కాకపోతే 2 months ఫ్యూ మంత్స్ తర్వాత అయినా తప్పకుండా సర్జరీ వస్తుంది. ఎందుకంటే ఉండే కొంది ఇంకా టైం గడిచే కొంది 1 kilometer అనేది ఆ డిస్టెన్స్ తగ్గుతూ వస్తుంది, ఈ టింగ్లింగ్ అండ్ నమ్నెస్ వచ్చే డిస్టెన్స్. సో దాంతో మనకి క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ బాగా దక్కుతుంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ డాక్టర్. There is one more question I cannot able to understand. Just I will read the question. How can skin be the reason for back pain? What will be the reason? కొన్ని న్యూరలాజికల్ కండిషన్స్ ఉంటాయి. అందులో ఏమవుతుందంటే స్కిన్ మనం టచ్ చేసినా కానీ అది అబ్నార్మల్ రియాక్షన్ వస్తుంది. స్పైనల్ కార్డ్ లోపల కొన్ని కండిషన్స్ వచ్చేసేసి కైండ్ ఆఫ్ వాటర్ ఫార్మేషన్, సిరింగ్స్ అని అంటారు, ఇలాంటివన్నీ అంటారు. వాటిలో ఏమవుతుందంటే స్కిన్ సెన్సేషన్ తగ్గిపోయి అక్కడి నుంచి వస్తుంది. కొన్ని టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నాయి, అంటే
బెస్ట్ ట్విస్ట్ అని ఈవెన్ కొన్ని రకాల నర్వ్ ఆ స్కిన్ కి సప్లై చేసే నర్వ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో అక్కడి నుంచి వస్తుంది. సో అలాగా అది రీజన్ అవుతుంది బ్యాక్ పెయిన్. సో అందువల్ల ఏమవుతుందంటే లైక్ బట్ ఇట్స్ వెరీ రేర్ కాజెస్. సో అందువల్ల ఏమవుతుంది టిపికల్ గా మనకి పెయిన్ అనేది బ్యాక్ పెయిన్ రావడం అనేది మనకి స్పైన్ నుంచి దాని పైన ఉన్న మజిల్ నుంచి అంటే బోన్ లోపల ఉన్నది పైన ఉన్న మజిల్ స్కిన్ కండిషన్స్ రేర్. జనరల్ గా మోస్ట్ ఆఫ్ ది బ్యాక్ పెయిన్స్ మనకు వచ్చేది నేను మొత్తం కాజెస్ మెన్షన్ చేయడానికి స్కిన్ అని కూడా మెన్షన్ చేశాను. జనరల్లీ ఇట్స్ వెరీ లెస్ పర్సంటేజ్ యూ హ్యావ్ దీస్ ఇష్యూస్. Thank you very much, doctor. And స్కిన్ another లోపల question. ఏదైనా రీజన్ ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి లైక్ కలెక్షన్ అక్కడ స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్ ఏదైనా ఉంటుంది. దెన్ దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ which needs to be Thank you, looked doctor. Thank you. And another question: what are the precautions for degenerative conditions? Yeah, మేము అంటే దట్స్ వాట్ ఐ సజెస్టెడ్ లైక్ ఒకటి రెగ్యులర్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అంటే మన మజిల్ స్ట్రెంత్ అనేది పెంచుకోవాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో అందువల్ల కొంత కైండ్ ఆఫ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అనేది ఉండాలి. సో మోస్ట్లీ సెడెంటరీ జాబ్స్ అంటే ఆఫీస్ కైండ్ ఆఫ్ జాబ్స్ ఏవైతే ఎక్కువ లైక్ మనం మొబిలిటీ లేనివి లైక్ మోస్ట్లీ చైర్ యూఆర్ మోస్ట్లీ కన్ఫైన్డ్ ఇన్ ద చైర్ త్రూ అవుట్ ద డే వెన్ వర్కింగ్. అలాంటప్పుడు మనము రెగ్యులర్ గా ఎక్సర్సైజ్ చేసి మజిల్ స్ట్రెంత్ అనేది డెఫినెట్లీ మనం చేయాల్సి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో అది ఒకటి. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఓవర్ వెయిట్ ఎప్పుడు ప్రాబ్లం అయిపోతుంది. And fourth and fifth thing, like sometimes we try to do things beyond our capacity, like too much of overweight slip చేయడం, మన ఏజ్ ని బట్టి కొంచెం మోడిఫికేషన్స్ ఇలాంటివన్నీ చేయాలి. అండ్ ఆఫీస్ పోస్చర్స్ చాలా లాంగ్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ టైం మనం అబ్నార్మల్ పోస్చర్స్ లో కూర్చొని పనిచేస్తున్న వస్తుంది. అండ్ యాజ్ ఐ సజెస్ట్ లైక్ టిపికల్ గా 24 మోస్ట్లీ లైక్ సెల్ ఫోన్ లుకింగ్ కంటిన్యూస్ గా తర్వాత ఇవన్నీ చేయడం అవి ఏమవుతుందంటే మనకు తెలియకుండా మనం ఒక అబ్నార్మల్ పోస్చర్ లో ఉండిపోతుంది. సో దానివల్ల ఇవన్నీ ఇష్యూస్ వస్తాయి. Thank you very much, doctor. Another question: frequently facing issue with low back pain, and moreover, whenever I am feeling pain, my structure is slightly shaping out, and after 2 days, it is becoming normal.
Whenever he gets the pain, he gets that breathlessness. Okay. So does he have any other issues, diabetes, hypertension, or anything like that? No, he doesn't have any other, expecting this spinal stenosis and cervical spondyl. Neck, he wears neck belt whenever there is more pain, and lumbar belt also. Yeah. Some So, tingling sensation in the right leg. Does he have adequate sleep as well in the night? Yeah, yes, he has, because he's been taking those Gabapin NT and all that. So he's pretty good sleep. Okay. For pain, he So, takes in ketoflame also. Okay. So, see, there are two issues which could be problem. Either the pain is very bad that sometimes people get breathless. That is one thing. And the second thing is like someone is getting some kind of palpitations or something like that along with the pain. So that we need to examine and look at the things like coming to sort of why he is getting breathlessness. And the third thing is if someone has a severe cervical spondylosis, then someone is having severe cervical spondylosis and he has tightness in the hands and legs. If everything gets like suddenly tight like this, then he gets breathless. So in those cases, then the cervical needs to be treated by surgery. If his limbs, I mean hands and legs have become very stiff because of the cervical spondylosis. A lot of people have both the cervical and lumbar spondylosis both together, particularly 70 plus and all. So if the entire body has become tight, when it gets tight, like people suddenly get breathless because every muscle is stiff. So in that case, like the cervical spondylosis needs to be treated without much delay, surgically or whatever. So we need to do an MRI and see the problem to treat it. Thank you, sir. I think I'm disconnected. I think. Okay. Next one, Padmaja ma'am. Sir, please. Hello. Yeah, good evening, doctor. Good evening, sir. Padmaja madam, you go get. Yeah. Charmati madam, just wait. Already is in the queue. Just wait. Good evening, doctor. Yeah, I'm Padmaja. I'm 51 years old. నాకు 4 months నుంచి స్పాండిలోలిస్థెసిస్ ని చెప్పారు. చాలా సివియర్ పెయిన్ ఉండింది. ఇప్పుడు గ్రాడ్యుయల్ గా ఈ పెయిన్ తగ్గింది, కానీ పడుకునే పొజిషన్ లో మాత్రం చాలా పెయిన్ ఉంటుంది. పడుకోవడం చాలా ప్రాబ్లమ్ గా ఉంటుంది. ఇటు అటు తిరిగినప్పుడు అక్కడ ఏదో ఒక దెబ్బ తగిలితే ఎంత పెయిన్ ఉంటుందో అంత పెయిన్ ఉంటుంది. నేను నార్మల్ గా ఇప్పుడు నడవగలుగుతున్నాను, తిరగగలుగుతున్నాను. బట్ ఆ పడుకునే పొజిషన్ పెయిన్ మాత్రం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇప్పుడు కూడా. 4 months అయ్యింది ఇది స్టార్ట్ అయ్యి. స్పాండిలోలిస్థెసిస్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక బోన్ ఇంకొక బోన్ మీద స్లిప్ అయి ఉంటుంది. సో అక్కడ నర్వ్ మధ్యలో ట్రాప్ అయిపోయి దాని మీద ఒత్తిడిలాగా వస్తుంది. లెఫ్ట్ సైడ్ హిప్ ఏరియా అంతా చాలా పెయిన్ వస్తుంది. ప్రాబ్లం ఏంటంటే లైక్ అది మనము మెడిసిన్ అనేది ఓన్లీ కొన్ని రోజులే పనిచేస్తుంది, ఫ్యూ మంత్స్. అది కూడా ప్రతి ఒక్కరికి రిలీఫ్ రాదు. సో మోస్ట్లీ ఏమవుతుందంటే మనం ఓన్లీ కొంత ఫ్యూ మంత్స్ డిలే చేయగలము, పోస్ట్ పోన్ చేయగలము. గ్రేడ్ 1 ఉన్నప్పుడు కొంతమంది ఫ్యూ ఇయర్స్ వరకు దాన్ని పోస్ట్ పోన్ చేయగలరు. కానీ మీ కండిషన్ లో మోస్ట్లీ మీకు ప్రాబబ్లీ ఇలాగ లాంగ్ టర్మ్ ఎక్కువ రోజులు మెడిసిన్ పని చేయలేకపోవచ్చు. సర్జరీ నెసెసిటీ సర్జరీ చేయకుండా ప్రాబ్లం మీకు రిలీఫ్ పూర్తిగా రాకపోవచ్చు. గ్రేడ్ 1 అన్నారు ఇప్పుడు. అంటే గ్రేడ్ 1 లో కూడా అంటే వెరీ ఫ్యూ పేషెంట్స్ ఇన్ గ్రేడ్ 1 దే మెయింటైన్ ఇట్ ఫర్ దే వుడ్ బి ఏబుల్ టు పోస్ట్పోన్ ఇట్ ఫర్ ఫ్యూ ఇయర్స్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది పేషెంట్స్ ఫిజియోథెరపీతో కూడా ఈ పెయిన్ ఎన్ని రోజుల వరకు తగ్గకపోతే నేను సర్జరీకి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది? అది మీ లైఫ్ స్టైల్ బట్టి మీరు 1 or 2 months ఇంకా చూడండి. అసలు మీకు పూర్తిగా రిలీఫ్ రావడం లేదు అని అంటే అది సర్జరీకి వెళ్ళటమే మంచిది. అంటే మన తర్వాత కాంప్లికేషన్స్ అన్ని వస్తాయి సర్జరీ అని భయపడుతుంది. అంటే ఈ మైండ్ మీకు మేజర్ వేరేది అంటే ప్రాబ్లమ్స్ ఏం లేవు, అంటే హార్ట్ ఇష్యూస్ కానీ అలాంటివి అంటే
ఇవి ఇట్స్ లైక్ టిపికలీ మేము లాస్ట్ ఒక 4 years లో అరౌండ్ we would have done around 300 to 400 surgeries like spondylolisthesis ఇవన్నీ. సో అందువల్ల అక్కడ రిలీఫ్ బాగుంటుంది. బై అండ్ లార్జ్ సేఫర్ సర్జరీస్, భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. అచ్చా, అంటే పైన ఉన్న వేరేవి కూడా దీని మీద ప్రెషర్ పడి నెక్స్ట్ 10 to 15 years తర్వాత మళ్ళీ ప్రాబ్లం అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయని డాక్టరే అన్నారు. అవును, అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనము ఏజ్ పెరిగే కొన్ని ఆ తర్వాత ఇంకా అరగడం పెరుగుతుంది, అంటే ఇంకా బోన్స్ అని అరిగిపోవడం, డిస్క్ల తర్వాత హైట్ తగ్గడం, ఇవన్నీ అనేది ఏజింగ్ ప్రాసెస్. సో న్యాచురల్ గా ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ఒక మోకాలు అరిగిపోయింది, మనం సర్జరీ చేయించాం, ఆ తర్వాత ఒక 10 years తర్వాత ఇంకో మోకాలు కూడా అవసరం పడచ్చు. అలాగే ఏమవుతుందంటే దాని పైన ఉన్న డిస్క్ అనేది కొంత చేంజెస్ అనేవి కనపడతాయి అక్కడ. కాకపోతే ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఏదో 10-15 years అని ఫిక్స్ చేయాల్సిన, అంటే వెంటనే వచ్చేస్తుంది తప్పకుండా మీకు అవసరం పడుతుంది అలాగని. సో ప్రతి ఒక్కరికి, చాలా మందికి ఆ తర్వాత మైల్డ్ చేంజెస్ అనేవి ఎంఆర్ఐలో కనపడచ్చు, కానీ ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇమీడియట్ గా దాని పక్కనే ఉన్న సెగ్మెంట్ లో సర్జరీ తప్పకుండా అవసరం పడుతుంది 10 years తర్వాత, అలాంటిదేమి ఫిక్స్ మనం ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే కొంచెం ఫిజియోథెరపీతో ఛాన్సెస్ లేవని అంటారా? పూర్తిగా తగ్గదు, ఎప్పుడు కొంత పెయిన్ అలాగే ఉండిపోతుంది. అదే ఇంకా మీకు టైం అంటే ఇంకా ముందుకెళ్లే కొంది ఆ తర్వాత పెయిన్ అనేది ఇంకా ఎక్కువ ప్రాబ్లం చేస్తుంది. వెళ్ళడమే బెటర్ అని మీరు సజెస్ట్ చేస్తారు. మీ ప్రొఫైల్, మీకు ఇప్పుడు చెప్పిన సిమ్టమ్స్ ని ఓవరాల్ మెడికేషన్ తీసుకున్న తర్వాత ఉన్న ప్రాబ్లం బట్టి మీరు ఎక్కువ కాలం ఆ తర్వాత సర్జరీ పోస్ట్పోన్ చేయలేము. జనరల్గా మేము 1 or 2 months చూడండి, మీరు ప్రిపేర్ యువర్ సెల్ఫ్, దెన్ చేంజ్ చేసుకోవడం మంచిది. అచ్చా, తర్వాత బానే నేను నార్మల్ లైఫ్ లీడ్ చేస్తాను. అబ్సల్యూట్లీ నార్మల్ లైఫ్. ఓకే ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ. గుడ్ ఈవినింగ్ డాక్టర్ వంశీ గారు. గుడ్ ఈవినింగ్, చెప్పండి ప్లీజ్. అయ్యో చారుమతి మేడం, యు కెన్. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. యా గుడ్ ఈవినింగ్, చెప్పండి సార్. గుడ్ ఈవినింగ్. ఈమెకి, మా భార్యకి 50 years ఏజ్ సార్, 50 సంవత్సరాలు. ఓకే. అయితే ఈ కాళ్ళ కింద విపరీతమైన స్వెల్లింగ్ సార్, వాపులు. ఈ కాఫ్ మధ్యలో ఏదైతే ఉన్నదో అక్కడ నుండి ఈ కింది వరకు, మన పామ్ వరకు విపరీతమైన బాగా స్వెల్లింగ్ ఉంది అన్నట్టు. ఎండి గారు చూపించాము, డాక్టర్ చూపిస్తే ఆయన ఏం పెద్ద దానికి ఏం ప్రాబ్లం ఏంది ఏం చెప్పలేదు. కాకపోతే అదేంటి ఏదో మన అది స్టాకింగ్ చెప్పాడు, స్టాకింగ్ చేసుకొని చూడండి అని చెప్పాడు. స్టాకింగ్ చేసుకుంటాం లాస్ట్ 3 months నుంచి, కానీ అంత పెద్ద దానికి ఏం రిజల్ట్ ఏం లేదు సార్. ఇదొక ప్రాబ్లం. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎడమ ముక్కుల నుంచి మధ్య మధ్యలో రక్తం కారుతుంటది, అది ఎంతకు కంట్రోల్ కాదు. ఇవి బేసిక్ గా ఏంటంటే ఇది అదే లింఫాటిక్ ఎడిమా అని వస్తుంది. అంటే మిగతా సిస్టమ్స్ అన్ని బాగానే ఉంటాయి, వాపస్ లింఫాటిక్ సిస్టమ్ సరిగా లేని వల్ల ఈ స్పెల్లింగ్ లాగా వచ్చేస్తుంది. సో ఇనిషియల్ గా స్టాకింగ్ తో ట్రై చేస్తారు, టాబ్లెట్స్ కూడా ఇస్తారు, లింపేడియం అని, ఆ తర్వాత ఇలాగా ఇస్తారు. ఒకసారి నా ప్లాస్టిక్ సర్జన్ కొంచెం వాస్కులర్ సర్జన్ కలవండి, వాళ్ళు దే విల్ సజెస్ట్. ఏ డాక్టర్? నేను మీకు పంపిస్తాను. ఇక్కడ జూబ్లీహిల్స్ అపోలోలో ఉన్నారు, లేకపోతే మా దగ్గర వాస్కులర్ సర్జరీ ఉన్నారు నిమ్స్ లో. ఒకసారి కన్సల్ట్ అవ్వండి, వాళ్ళు మీకు సజెషన్ ఇస్తారు. లింపేడియం అని టాబ్లెట్ ఇస్తారు, దెన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ స్టాకింగ్స్ కొంత యూజ్ చేసేసి, తర్వాత ఈ న్యూమాటిక్ కంప్రెషన్స్ అని మెషిన్స్ ఉంటుంది ఇంటి దగ్గర పెట్టుకోవడానికి, అది కొనుక్కొని టైం టు టైం ఇంటి దగ్గర కొన్ని అవర్స్ ప్రతిరోజు పెట్టుకుంటుంటే కొన్ని ఒక 1/2 an hour మార్నింగ్ ఈవినింగ్ అలాగా, దాంతో కొంత రిలీఫ్ వస్తుంది. అది మీరు ఆ పర్టికులర్ కన్సర్న్ స్పెషాలిటీ వాళ్ళని కలిస్తే మీకు సజెషన్స్. అది ఎందుకు, ఏంటి అబ్నార్మాలిటీ ఏంటి సార్ దీంట్లో ఇట్లా రావడానికి? లింఫాటిక్ సిస్టమ్ అని ఉంటుంది, మనం ఓన్లీ వెయిన్స్ ఆర్టరీస్ అంటాం, లింఫాటిక్ సిస్టమ్ అని వేరే రన్ అవుతుంది, దానిలో ఫ్లో అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. దానివల్ల ఇలాగా మనము మిగతా టెస్ట్లన్నీ చేసిన నార్మల్ గానే ఉంటుంది, ఆ సిస్టమ్ ఎఫెక్ట్ అయింది. ఓకే, దీంతో ఏమైనా ప్రాబ్లమా సార్? దీని ముందు అంటే కాలు అలాగే ఇంకా లావెక్కిపోతుంది కదా. అచ్చా, ఇంకా పెరిగిపోతుంటే లావెక్కిపోతుంది, స్కిన్ డ్యామేజ్ అవుతుంది, ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తాయి, అల్సర్స్ వస్తాయి. ఓకే.
ఆ తర్వాత ముక్కులో నుంచి రక్తం కారడం ఏంది? అది ప్రాబ్లమ్ ఏంటి సార్? అది ఎందుకు? ఈఎన్టీ డాక్టర్ని కలవండి అండి, లైక్ మీకు ఎగ్జామిన్ చేసి చెప్పండి. ఈఎన్టీ చూపించాం సార్, వాళ్ళు కూడా ఏం చెప్పలేదు అప్పుడు. ఒకసారి ఇంకొక ఈఎన్టీ డాక్టర్ని కలవండి. సరేనా? ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ. Good evening, doctor. యా, గుడ్ ఈవినింగ్, ప్లీజ్ టెల్ మీ. Good evening, doctor. Yeah, good evening. I'm Radha Vijay. Yeah, sir. Dr. Vamshi, very nicely explained అండి. Thank you very much. చాలా డీటెయిల్డ్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. అండ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని అంటే చాలా సైంటిఫిక్ వేలో మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. నాకు అకేషనల్ గా స్పాండిలైటిస్ వస్తుంది. వచ్చినప్పుడు నిమ్స్కే వస్తాను నేను. నిమ్స్కి వచ్చి ట్రాక్షన్ అది పెట్టించుకుంటా ఎప్పుడైనా, కానీ వెరీ రేర్ గా వస్తుంది. అది ఎప్పుడైనా పిల్లో సరిగా లేకపోయినా ఎప్పుడైనా వస్తుంది. నెక్ కాలర్ వాడుతున్నా అండ్ ఐమ్ యూజింగ్ సమ్ టైనాల్ అట్లా మెడిసిన్ వాడితే తగ్గిపోతున్నారు, కానీ రేర్గా ఎప్పుడో అప్పుడు వస్తుంది. దీనికి ఇక్కడ నెక్ బ్యాక్ సైడ్ కింద బల్జ్లా వస్తుంది. అది వస్తుంది అంటేనే నాకు ఇండికేషన్ దట్ పెయిన్ ఇస్ కరెక్ట్. అండ్ దీనికి ఏమైనా క్యూర్ పర్మనెంట్ గా ఏం లేదా? ఫిజియోథెరపీ కానీ యా అంటే మీకు అక్కడ యాక్చువల్గా అంటే చాలా వాటికి ఏమవుతుందంటే మనకి పర్మనెంట్ క్యూర్స్ అనేవి లేవు. బట్ ఒకేషనల్ గా వచ్చినప్పుడు ఐ థింక్ లోకల్ రెమెడీ టైప్ లో ఎలాగైతే మనం కొంచెం ముఖాల నొప్పి వచ్చేసేస్తే ఎలాగైతే దానికి ట్రీట్మెంట్ చేసేస్తాం, ఆ టైంలో ఏదైనా ఆయింట్మెంట్ కానీ రాస్తాం, ఆ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ తప్ప. ఎందుకంటే మనం వీ కాంట్ రివర్స్. ఐ డూ యోగా. సో మీరు ఆల్రెడీ సర్వైకల్ కాలర్ ఆర్ ఎండ్ ఆఫ్ ఫిజియోథెరపీ వాళ్ళు చెప్పేదాన్ని బట్టి ఆయింట్మెంట్స్, దట్ ఈస్ ద రైట్ స్ట్రాటజీ. ఆ మజిల్ స్ట్రెంథనింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో టైం టు టైం అవి మెయింటైన్ చేయండి. దెన్ దట్స్ గుడ్ ఎనఫ్. అంటే ఒకసారి మనం కంప్లీట్ గా పూర్తిగా దాన్ని ఫర్ ఎవర్ మాయం చేయలేము, ప్రాబ్లమ్ ని క్యూర్ చేయలేము. అట్లీస్ట్ మనం అది అగ్రవేట్ కాకుండా ఫర్దర్ గా ఎల్స్ ఐ మీన్ వి ఆర్ ఏబుల్ టు ట్రీట్ ఇట్ ఒకేషనల్లీ వచ్చినప్పుడు మెయింటైన్ చేయగలిగితే దెన్ దట్స్ గుడ్. సో ఓవరాల్ గా మనకి హెల్త్ అనేది మెయింటైన్ అవుతుంది. ఏమి సీరియస్ ఇష్యూస్ ఓల్డ్ ఏజ్ లో ఓకే ఓకే ఓల్డ్ ఏజ్ లో నర్వ్ స్ట్రెంగ్థనింగ్ కూడా ఇంపార్టెంట్ కదా, ఎందుకంటే మజిల్ స్ట్రెంగ్థనింగ్ గురించి మాట్లాడతాం, బోన్ స్ట్రెంగ్థనింగ్ గురించి మాట్లాడతాం, కానీ నర్వ్ స్ట్రెంగ్థనింగ్ కూడా లేకపోతే మర్చిపోవడం, చాలా రకాల తిమ్మర్లు అట్లాగా రావటం, తర్వాత లిఫ్ట్ చేయలేకపోవటం, చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. సో హౌ టు స్ట్రెంగ్థన్ ద నర్వ్ మజిల్ నర్వ్స్? ఒకటి ఏంటంటే మనము టైం టు టైం కొన్ని ఫుడ్ సప్లిమెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అండి, కైండ్ ఆఫ్ లైక్ వైటమిన్స్, ఆ తర్వాత B12 ఇవన్నీ, ఆ తర్వాత మనం ఒకటి నార్మల్ గా ఉంచుకోవాలి. అండ్ సెకండ్ థింగ్ టు కీప్ మైండ్ యాక్టివ్ అండ్ బాడీ యాక్టివ్. లైక్ సో బేసికల్గా ఏమవుతుందంటే మన ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అనేది చాలా మంది ఆపేస్తారు సార్. లైక్ ఐ మీన్ వన్స్ దే బికమ్ 60s ఆర్ పోస్ట్ రిటైర్మెంట్స్, లైక్ దే స్టాప్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ ఇప్పుడు అది సెల్ ఫోన్స్ వచ్చేసేసిన తర్వాత పీపుల్ ఆర్ మోస్ట్లీ గ్లూడ్ టు టెలివిజన్స్ అండ్ సో అందువల్ల ఫిజికల్ యాక్టివిటీ కంటిన్యూ చేయడం అనేది దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఏమవుతుందంటే ఫిజికల్ యాక్టివిటీ తోటి బ్లడ్ సప్లై టు నర్వ్స్, ఆ తర్వాత ఇవన్నీ మనకి అది నార్మల్ గా ఉంటుంది. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఇట్ లైక్ యోగా టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్, ఆ తర్వాత ఇవన్నీ చేయడం మంచిది. బట్ టూ మచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఓవర్ డూయింగ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఆల్సో ఇస్ నాట్ గుడ్, ఎందుకంటే మనం ఏజ్ ప్రకారం పోవాల్సి ఉంటుంది. సో సమ్ టైమ్స్ ఐ మీన్ పీపుల్ ట్రై టు I do 108 సూర్య నమస్కారం. Oh, that's wonderful. Like మీరు ఆల్రెడీ నేను 108 సూర్య నమస్కారాలు చేస్తాను. సో మీరు ఆల్రెడీ చాలా యాక్టివ్ గా ఉన్నారు. Is it suggestive? Yeah, I mean, see, that's what I'm saying. Like, I mean, మనం ఒక ఆప్టిమల్ లెవెల్ కి చేయడం అనేది ఎప్పుడైనా మంచిది. I mean, it's better to go as per our age wise. I mean, how much our body can take. So everyone's physical capacity and everything is different. Like, some people are very fit even at 60s and 70s. So some people are, I mean, adequately fit. So అందువల్ల అది దాని ప్రకారం whatever our body takes, దాని ప్రకారం చేయడం always. ఎందుకంటే we want to be healthy for a longer period because now we are living longer. So that's why. So can you suggest some foods which gives
typical like see a lot of things. I mean, we can't change it. People's habits are like that. So మన గ్రీన్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ ఆ తర్వాత నాన్ వెజిటేరియన్ అంటే అండ్ జంక్ అనేది తగ్గించడం అనేది మంచిది. సో బెటర్ టు బి ఆన్ మోర్ ఫైబర్ డైట్స్, అంటే మన వెజిటబుల్స్ కానీ ఇవి కానీ ఫ్రూట్స్ కానీ అంటే టేకింగ్ కేర్ డయాబెటీస్ ఇవన్నీ ఉన్న వాళ్ళకి ఓకే అగైన్ ఫుడ్ రెజిమెంట్స్ అనేవి మారిపోతాయి. అలాంగ్ విత్ దట్ ఈ వైటమిన్ అండ్ కాల్షియం సప్లిమెంట్స్ ఆ తర్వాత కొంచెం తీసుకుంటూ ఉండడం. Thank you, madam. Thank you. Mr. Selvaselvam, you are asking, you are waiting for a long time. Even you have sent a message in the WhatsApp group also. I think is very desperate to talk to you, doctor. Mr. Selvaselvam, you go ahead now. Hello. Hello. Mr. Selvaselvam, you are. Hello. Hello. Sir, actually, I think it's not the range, I think, sir. So, what is this question is, I'm having a back pain while lie down on the bed and very painful when I try to get up from the bed. I am scared of lying down on the bed. All day, I'm not worried about it. I don't understand. Yeah. See, like, I mean, we need to examine exactly, like, I mean, where from this pain is coming. So, because quite often most of the back pains are the one with echo back pains which when we are walking or when we are doing some activity, a lot of back pain comes. If someone is having back pain mostly on lying down, we need to really look at investigating and seeing, like, I mean, why that is coming. So it's very difficult for me to guess, I mean, why that is coming. But we need to rule out a lot of stuff, like a lot of causes of back pain to kind of diagnose this problem. So it's sometimes, I mean, even lying down posture obviously brings some kind of typical the proximity of different bones and other stuff, like, which is aggravating pain. Or is it because on lying down there are some areas where the pressure is getting exerted and you are getting back pain, or some things are coming in contact with your back, so these all things needs to be looked at. So you need to be completely examined and investigated to know about. And that too, if you are saying on lying down you are so scared of lying down because the lying down back pain is so much, then it really needs some serious investigation. Thank you very much, doctor. Maybe I'll talk to him personally. There are another two people are waiting. I'm requesting everyone to ask the question very short because a lot of patients are waiting. Doctor has to move because already we have planned 1 hour. Now it is almost 1.5 hours. Mr. Jitvesh, you ask your question very shortly. Sir, good evening. Sir, any relation between spine and knee, sir? And problem definitely, like, because if you have knee pain, someone has someone has a osteoarthritis of knee, in the sense like wear and tear changes in the knee, and he is not walking properly because of the knee pain, then he's walking in a bent posture or bent to sides or in an abnormal posture. And at the same time, a lot of people have some kind of worn out changes, wear and tear changes, in the spondylosis changes in the back as well. So the pain gets aggravated. The pain starts in the back or gets aggravated if someone already has it. So the walking posture not being able to be not being able to maintain because of the knee osteoarthritis changes can aggravate back pain. Okay, sir. Thank you. Thank you. Mr. Sham, only one question, sir. This is the final question. Mr. Sham, you go ahead. Hi, sir. Yeah, Mr. Sham, please. Yeah, please. Yeah, sir. Actually, since 12 to 13 years నుంచి బ్యాక్ పెయిన్ అనేది వస్తుంది. ఆల్రెడీ మీకు ఇందాక మెసేజ్లో మెన్షన్ చేశాను.
సరే ఎప్పటి నుంచి 12 to 13 years, sir. After 2011 నుంచి. బట్ ఎక్కడ ఎన్నిసార్లు టెస్ట్ చేసినా ఏమి లేదని రిజల్టే వస్తుంది. బట్ నాకు ఫ్రీక్వెంట్ గా ఒక 2-3 years నుంచి హెడ్ ఏక్ విత్ బ్యాక్ పెయిన్ వస్తుంది. రీసెంట్ గా లాస్ట్ అక్టోబర్ ఆ టైంలో నేను ఆయుర్వేదిక్ ని ప్రిఫర్ చేశాను నియర్ ఈఎస్ఐ ఆయుర్వేదిక్ యూనివర్సిటీ ఉంది కదండి, ద ఇన్స్టిట్యూట్ ఏదో అక్కడ తీసుకున్నాను. బట్ థింగ్ ఏమంటే విత్ ఇన్ 2 to 3 months లో రెండు పోయాయి. మైగ్రేన్ అనేది లేదు నాకు, బ్యాక్ పెయిన్ అనేది లేదు. బట్ సైమల్టేనియస్లీ డయాబెటిక్ అనేది అక్కడ షుగర్ అనేది అటాక్ అయ్యింది. స్లైట్ గా ఇప్పుడు వస్తుంది నాకు 210 అలా వస్తుంది. ఈస్ దర్ ఎనీ ప్రాబిలిటీ టు గో విత్ ఆల్ దిస్? ఆ మూడు నయం చేసేది ఏమైనా ఉందా? చాలా సార్లు ఏమవుతుందంటే ఒకసారి బ్యాక్ పెయిన్ అన్ని టెస్టులు చేసిన తర్వాత కూడా నార్మల్ ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు ఐ మీన్ మేము అంటే దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ పేషెంట్స్, యంగ్ పేషెంట్స్ వి సీ నౌ ఏజ్ 30s లో 40s లో టెస్ట్లన్నీ నార్మల్ గా ఉంటాయి కానీ బ్యాక్ పెయిన్ కంటిన్యూస్ గా ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు వీ నీడ్ టు ఎగ్జామిన్ అండ్ ఒకసారి న్యూక్లియర్ మెడిసిన్ స్కాన్స్, మేము బోన్ స్కాన్స్ అని అవి చేసి మొత్తం చూస్తాం. యాజ్ ఐ సెడ్ లైక్ ఇవన్నీ చూసి ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి దాని తర్వాత ఏమైనా స్లీప్లెస్నెస్ కానీ ఏదైనా సైకిల్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రెసెస్ ఆఫ్ అంటే సైకలాజికల్ స్ట్రెస్ కానీ ఆ తర్వాత ఇవన్నీ కూడా ఎవాల్యుయేట్ చేయాల్సింది. ఓకే, మీరు హాస్పిటల్ కి రాగలిగితే దెన్ వి కెన్. షూర్ సార్, ఐ విల్ బి ఇన్ హైదరాబాద్ ఓన్లీ. సో ఇస్ దేర్ ఎనీ ఛాన్స్ టు మీట్ యూ? Yeah, definitely, for sure. Like, and me, we'll do in the WhatsApp group. They'll update you on when to take appointment. Okay. Thank you. Thank you, Sam. Sir, sorry, sir. Lastly, only one participants. This is my request. Actually, this is the last question. Mr. Jagruti, you can ask to the doctor. You can talk to them now. Unmute and talk. Hello. Please unmute and talk now. Jagruti garu cheppandi. Can you hear me, sir? Yeah, I can. Please tell me. Yeah. Sir, I'm actually a physio, sir. I came to know about this webinar and I just wanted to ask few questions, sir. Hello. You're welcome. Ma'am, your voice is breaking. You joined today. Yeah. Yeah, sir. Actually, my question is, I come across a lot of patients with grade 3 and 4 disc problems with stenosis, severe stenosis. After treating, they get good relief, and with activity, the pain aggravates, and they come to us again. You know that recurrence chances are there. My question is, for how much time can we postpone the surgery? First thing, and second thing is what according to the age after 50 or 60, do you have any complications for surgery to suggest to the patients? Like, Yeah, the thing is like lot of times, I mean, it depends on how severe are the changes on the MRI that we are looking at. Like severe lumbar canal stenosis and all, the kind of light to medium severity, generally we can postpone. If someone has a very mild severity, in the sense like, I mean, not so much kind of 20%, 30% narrowing, then probably they can go on for a few years, 4 years, 5 years, or 6 years. Of medium severity, they can postpone the surgery for years. But a severe stenosis, probably it gets very difficult. I mean, a lot of times. So sorry to interrupt, sir. Like, without any red flags. Yeah, I mean, there are always red flags. I mean, the surgeries are by and large safer. Safer, it doesn't mean that everyone can guarantee and do a surgery, but there are 1 or 2% risk complications could be there for any types of back surgery. But any procedure which is 95% and above safer is something, I mean, which is a procedure with a very good result. Yeah. So, can you tell me the age and age versus complications of surgery? Like, if we postpone, for example, a 85 years old lady, she got better,
and after 2 years she's coming with some red flags. Are there any complications of surgery if the patients come after a certain age? Yeah, like see, it all depends on the patient's overall dental fitness. If someone has the problem from diabetes, thyroid, cardiac issues, and very major issues where surgery carries a very high risk because general anesthesia needs to be given from hospital. Yeah. Oh, yeah. So in Yeah, both cases, one like last question. we tend to go Yeah, I for got it, sir. Just one last question, sir. So actually, I work in a town where I get major patients for us are like the labor who will be working in the construction companies and agriculture jobs. So for these people who come with disc surgeries after post surgery, will they be able to get back to the hard work they do? Depending on generally we suggest them not to go lift very heavy weights. But since that's their bread and butter, they generally can be able to get back to the work. Probably a little lighter work than what they have been doing. They have been doing very heavy work. Yeah. Okay. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you very much, ma'am. Thank you very much for everyone for joining this webinar. And I hope you got a lot of information from the doctor. First of all, doctor, I would like to convey my sincere thanks on behalf of Avana Surgical. Really, we are grateful to you, sir, because you are really explained in very detail and almost more than an hour. You are patiently wait and you are explained to that patient's doubt and you are explained it very in detail. So thank you very much, doctor. Thanks for everyone. Sir, We one are going to question, sir. share. Doctor told that he was recommending one doctor for prescription. How to get that prescription, sir, for Charumati? Sir, if anything is there, you share it with the WhatsApp group. I'll pass it to the doctor and I will get back to you, sir. Don't worry about that. Thank you, sir. Thank you. Thanks for everyone. We are going to share the forms to try the brace at your home in the WhatsApp group.